All right, everyone. So for all that have joined right now, and for the people who will be joining later on while watching the recording, my name is Danish Khan, and I'm the founder of Kicksat Preparations. मुझे लगा मैं कोई गलत नाम लेने लगा हूँ क्योंकि मैं इतने इदारों के साथ उनसे लिखूं कि मुझे लगा कि मैं किसी और इदारे का नाम लेने लगा हूँ, which is all right, of course. और मैंने किकसेट प्रिपरेशन का आगाज किया था आज से तकरीबन 5 साल पहले इनफॉर्मली और 4 साल पहले फॉर्मली, और अब तक हम बहुत सारा इम्पैक्ट क्रिएट कर चुके हैं. खासतौर पे मैं अगर अपनी पर्सनल कैपेसिटी की बात करूं तो उस हद तक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर चुके हैं. किकसेट का विजन ये है कि वी वांट टू ब्रिज द गैप्स टू मेक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल. सो वी आर perhaps के ऊपर जरा ज्यादा जोर दे रहा हूँ, द ओनली इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान जो टेस्ट प्रिपरेशन सर्विसेज ऑफर करता है और अप टू 100% फाइनेंशियल एड ऑफर करता है, विच मीन्स के अगर आप एक ऐसे बैकग्राउंड से जहां पर आप अफोर्ड नहीं कर सकते टू पे फॉर GRE, IELTS, TOEFL, SAT, तो हम आपको अप टू 100% फाइनेंशियल एड दे सकते हैं. हमारा मिशन ये है कि हम 2025 तक 10,000 से ज्यादा तुलबा को सर्व करना चाहते हैं, चाहे वो हमें पे करके पढ़ रहे हों. जो पे करके पढ़ रहे हैं जारी बात है उनकी वजह से हम सस्टेन करते हैं, या आप पे करके नहीं पढ़ रहे क्योंकि आप हमें लगता है कि आप तक वो तमाम अपॉर्चुनिटीज पहुंचनी चाहिए जो आप डिजर्व करते हैं. किकसेट का कुछ थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में अगर तारुफ में पेश करूं तो वो ये है कि हम अब ये थोड़े से नंबर्स पुराने हैं. इस टाइम पे वी हैव मोर देन 470 स्टूडेंट्स जिनको हम सर्व कर चुके हैं. हमारे 120 प्लस सक्सेसफुल एडमिशंस हैं. ये ज्यादातर बैचलर्स में हैं, कुछ मास्टर्स के अंदर भी हैं. We have 57 students who are studying at LUMS at the moment. हमने 150 से ज्यादा बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ाया है, और उसके अलावा हमारे पास 80% के करीब स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो किसी ना किसी तरह से फाइनेंशियल एड के ऊपर होते हैं. और अब तक हम 38 सेशंस कंडक्ट करवा चुके हैं, जिसमें मेजरली सैट के, उसके बाद GRE के और बहुत कम IELTS के सेशन मौजूद हैं. हमने 2018 के अंदर आगाज किया था जब हमने बिल्कुल मुफ्त में SAT लोगों को पढ़ाया था, और टू माय सरप्राइज बहुत सारे लोगों ने उस सेशन को ज्वाइन किया था. और उसके बाद हमने सोचा हमारे, और टू माय सरप्राइज इज वेल कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट का लम्स में एडमिशन हो गया. 1400-1500 SAT के अंदर स्कोर आ गया, और मैंने सोचा कि यार दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू. एंड देन हमने किकसेट की बुनियाद रखी इन मई 2019. आज का जो ये सेशन है वो भी इसी विजन के अंदर. हमारी कोशिश ये है कि बैचलर्स के लेवल के ऊपर हमने लम्स के हवाले से जो फाइनेंशियल एड का प्रोसेस है उसके हवाले से रिसेंटली एक सेशन करवाया था, और एप्लीकेशन को पूरा का पूरा कवर किया था ताकि हम लोगों को गाइड कर सकें उस लेवल पे जिस लेवल पे बहुत सारे लोग गाइडेंस चाहते हैं बट उनको मिल नहीं पाती. इसी तरह फुलब्राइट स्कॉलरशिप इज समथिंग दैट इज वेरी रिलेटेड टू व्हाट वी डू. GRE आप लोगों ने सबने प्रिपेयर करना होगा उसके लिए. सो मुझे लगा कि हमें फुलब्राइट के हवाले से एक प्रॉपर सेशन रखना चाहिए, और आपकी कोई भी क्वेरीज हैं वो भी आंसर करनी चाहिए, और जनरली बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी मौजूद हैं तो हम उनको भी क्लैरिफाई कर सकें. आप लोगों के कोई सवाल होंगे तो वो हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन आंसर करेंगे, बट फॉर नाउ आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि आप लोग सुनते रहें. अगर कोई बात आप लोगों ने फिर भी करनी है तो आप चैट बॉक्स के अंदर, जो लोग जूम पे मौजूद हैं और जो लोग फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं. मेरे साथ अलीना मौजूद हैं, और अलीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, और मैं भी अलीना को थोड़ी देर पहले बिफोर वी स्टार्ट द कॉल में ये बता रहा था कि आई विल शेयर दिस विद एवरीवन कि अलीना इंट्रोडक्शन तो अपना खुद करवाएंगी, लेकिन मेरा एजुकेशन सेक्टर के अंदर तकरीबन 5 साल पहले आई स्टार्टेड वर्किंग इन द एजुकेशन सेक्टर, इनफॉर्मल एजुकेशन सेक्टर में, जहाँ पे हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स करवाई भी, सीखा भी और लोगों को सिखाया भी. तो मैंने पहली ट्रेनिंग को एज वो जिसे कहते हैं ना ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, आई गेस यही होता है. तो उसके अंदर अलीना वाज अ ट्रेनर एंड आई वाज अ ट्रेनी, एंड आफ्टरवर्ड्स मैंने बहुत सारी जगहों के ऊपर ट्रेनिंग्स भी करवाई, काम भी किया. वो तादाद हजारों में है जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, एंड आई थिंक वो जो बीज था वो अलीना ने बोया था. वो जो लर्निंग थी वो वहां से उसका आगाज हुआ था. अलीना वुड ऑफ कोर्स नॉट एक्सेप्ट दैट, लेकिन आई कैन टेल यू दैट दैट इज द रियलिटी. सो ओवर टू यू अलीना. थैंक यू सो मच फॉर मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही काइंड इंट्रोडक्शन था, लेकिन आई टेक इट, कोई गल नहीं. सो Danish is being very humble. Danish has done a lot more than what he is just telling you right now, and I'm very very honored to be here because I know कि किकसैट ने बहुत अच्छा काम किया और अभी भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे. So if I can even do a little bit to support, I'm very very happy to be here. I know that there's a lot to talk about, और आप डरिएगा मत प्लीज, क्योंकि
काफी ज्यादा काम हम करेंगे, लेकिन just a quick snapshot कि हम आज क्या cover करेंगे. Of course, I'll introduce myself as well. But basically, we talked a little bit about Kicksat की, preparations की introduction, Danish की introduction, of course. मैं अपने आपको introduce करूँगी. We'll talk a little bit about Fulbright होता क्या है, USCFP क्या है, उनके अंदर मुख्तलिफ sort of programs होते हैं, वो क्या हैं, eligibility, timeline, application को किस तरह देखा जाता है, किस तरह fill किया जाता है, statements, because I know काफी सारे लोग थोड़े nervous हैं about your study objectives and personal statements. थोड़े से important parts that I think should be paid special attention to. आपकी university के options, GRE and TOEFL, फिर next steps क्या होंगे, और Q&A. Again, hopefully we should be done within an hour or so, but please bear with me. अगर थोड़ा सा भी लंबा हो जाता है, I'll try my best कि we keep going forward. And again, if you have any questions, please Danish को message कर दीजिएगा, या आप Facebook group में, I'm not sure how it's working, but उधर chat box में या in comments में कर दीजिएगा, and I'm happy to sort of interrupt myself and go forward with that. Okay, so ये थी Kicksat की introduction. मेरी introduction is very simple. I graduated from Forman Christian College with a bachelor, in English literature and philosophy. So मेरे दो majors थे, तो मैंने दोनों में technical degree हासिल की थी. फिर I'm also adding people, so if I get distracted, that's me, my apologies. मुझे Fulbright Scholarship 2020 में मिला था, और मेरा program 2021 में शुरू हुआ था. Interestingly enough, I did not go immediately. आप लोगों के साथ इस तरह नहीं होगा, मेरी वजह से तो हमारी टाइम पे कोविड की वजह से हमारा पहला सेमेस्टर ऑनलाइन था. So I ended up going to the US in early 2021 actually. हालांकि मेरा प्रोग्राम जो था वो उससे पहले शुरू हो चुका था. I graduated with an MA in philosophy along with a graduate certificate in women's studies from University of Georgia. और वहाँ पे क्योंकि मैं थोड़ी सी किताबी कीड़ा भी हूँ, मुझे शौक था कि मैंने उस्तानी बनना है, तो मैंने PhD का सोच लिया, and then now I'm pursuing a PhD with a focus on feminist theory. And while we talk about this, we'll also talk a little bit about further opportunities. कि अगर आप मास्टर्स करते हैं Fulbright के लिए, तो उसके बाद आपके क्या ऑप्शंस हो सकते हैं अगर आपने PhD pursue करनी है तो. Okay, let me see. Okay, so some of the expectations you can have from this session is कि हम थोड़ा सा आपको application information की information देंगे, or it'll be to the best of my knowledge and abilities. However, I am not a counselor, which means I am no longer, I am not, never was, a representative of USCFP or Fulbright, nor do I claim to be. मैं सिर्फ as somebody who was a Fulbright scholar और जिन्होंने लोगों को Fulbright में apply करने का मौका help की हुई है और उनको जरा guidance दी हुई है, mentorship दी हुई है, मैं सिर्फ वो आपको experience बता सकती हूँ. So please take this with, I guess, take this as it is. Just make sure that you don't see that my word is set in stone. Things are constantly changing. In fact, मैं कल देख रही थी कि GRE has now, Fulbright has made a minimum GRE score sort of mandatory. पहले नहीं था. So keep that in mind, that instructions can constantly change, and you should always make sure to read every single thing that you're sort of applying for with every little fine print if you can. Hopefully it'll be very helpful to you, so please listen to it carefully. I would suggest एक notepad ले ले, क्योंकि शायद कुछ छोटे सवालात अगर आपके दिमाग में आ जाए तो फिर आप साइड पे लिख लीजिएगा और मुझे बाद में बता दीजिएगा. Or if you have any other sort of concerns and stuff, we can address those as well. If you need to make a correction or something like that, like I said, please use the chat box, and I'm more than happy. I'm more than happy to sort of look at that as well. And we'll also have a question and answer session at the end, time permitting, of course. Okay. So one main thing that I did want to highlight is that USCFP or Fulbright एक चीज नहीं है. USCFP stands for the United States Education Foundation Pakistan, और वो बहुत सारे programs करते हैं. So they have through Fulbright, they also do the undergraduate exchange program, IREX programs, and a lot of other programs as well. So USCFP becomes the organization जिसके through Fulbright Pakistan के अंदर implement किया जाता है. So when you apply and then आपके interviews होते हैं, तो वो USCFP के दफ्तर में होते हैं इस्लामाबाद में, USCFP के लोग administer कर रहे होते हैं, and the staff is actually facilitating the entire process. Fulbright Association is an international organization. You will be dealing with both. So when you apply, you'll be applying through the application जो USCFP administer करता है, but then Fulbright in conjunction with USCFP will sort of be selecting everything. Fulbright के लोग आते हैं interviews के लिए. There's another organization, but we'll talk about that at the very end. If you get selected, then आप
IIE के साथ sort of deal कर रहे होंगे, which is Institute of International Education, but that's for a later time. Okay, so this is directly from the website, from the application form. So this is important to know. अगर आप dual citizen हैं US के, तो you are not eligible. If you are dual citizen for any other country, you may be eligible, as long as you're still, like I said, a Pakistani citizen. You have to be over 18 for a master's, I'm assuming. I think that's just generally what they recommend. You have to be either studying in Pakistan or be a resident of Pakistan, जिसके लिए मैं हमेशा recommend करती हूँ आपका passport valid हो, शनाख्ती कार्ड valid हो, और अगर domicile बनवा सकते हैं तो वो और भी बेहतर है. Have completed a 4-year bachelor's degree or 2 years bachelor's and 2-year master's. इसका मतलब है कि या आपका 4-year BA honors BS honors हो, या आपका अगर 2 साल का BA है तो उसके बाद 2 साल का MA हो. Sorry. The reason for that is कि वो 16 साल formal education require करते हैं. But if you want to apply for a PhD program, then you actually need a master's degree जो MPhil और comparable है. यानी अगर आपने 2 साल का BA किया हुआ है और 2 साल का MA किया हुआ है तो उसके बाद आपको 2 साल का एक और MPhil करना पड़ता है for you to be eligible for the PhD. This is just a general requirement that they have for Fulbright 18 साल की formal education. You need to possess a high level of fluency in spoken and written English. This is important क्योंकि आप, if you get selected, you will need to, for the interview, then you'll need to do the TOEFL exam. TOEFL exam में आपको अच्छे scores, speaking, reading, writing, listening होती है उसके options, उसके अंदर आपको करना पड़ेगा, अच्छा score चाहिए होगा. Written English is important because they will be asking you to write 2 major essays, which we'll talk about a little bit as well. Last 2 things, you should not be an employee of the Fulbright organization or USAID or anything, and or related to them, or you should not have availed a Fulbright award for any program. For example, अगर मैंने masters already कर लिया Fulbright में, तो मैं PhD नहीं कर सकती Fulbright के through. This is what an ideal candidate looks like for masters. So you need to have a bachelor's degree from an accredited university. You need to have a 4.0. You need to have a perfect GRE score. You need to have a lot of extracurriculars. You need to have leadership experience of extraordinary amounts, like amazing kisam ka leadership experience, and work experience of at least 5 years of full-time work experience. This is what people will tell you an ideal candidate looks like. I don't want to scare you, but I kind of little wanted to scare you thoda bahut. This is what people think Fulbright people look like. This is what people think all Fulbright scholars have. It's not true at all. I did not have a 4.0. In fact, I don't think I know anyone who had a 4.0 jinko Fulbright mili hai. Most people are normal, average students. They have okay GRE scores, they have okay curriculars, they have some leadership experience, and some don't even have work experience at all. So if anyone is telling you this is what an ideal candidate looks like, they are lying to you and they're trying to scare you, because this is what an ideal, like actual ideal candidate looks like. You need a bachelor's degree for the master's program. You need good grades, and this does not mean a 4.0 or a 3.8. This means that you have shown to the best of your abilities कि आपने अपने coursework में मेहनत की है. यानी I've seen people जिनके 3.0 है out of 4, उनको scholarship मिली हुई है. I've seen people जिनके 3.2, 3.3 है, and it all depends on your overall profile. Overall profile का मतलब है आपका GRE score, which is the third thing here. Some extracurriculars, यानी अगर आपने कोई debating की है, कोई organizing की है, कोई और club में थे आप या किसी और organization के अंदर थे. I know people do a lot of sort of business clubs and entrepreneurship clubs and stuff like that. If you've been part of that, that's going to help you a lot. Work experience is a plus, but not necessary. Keeping in mind, some of you or most of you might be straight out of your undergraduate. It is a little bit unrealistic to expect that you will have full-fledged careers before you go into your master's. So don't worry about that. It is definitely a plus, but it's not necessary. You will, however, need to have a very good personal statement and a very clear study plan. अगर आपने study plan और study objectives के बारे में पहले नहीं सुना हुआ तो tension मत लें. We'll talk about this a little bit. हम actually पूरी application को go through करेंगे step by step, which might take a little bit of time, but it'll just help a little bit with what you think it should, what's going to go into the application. And the last thing is must have excellent recommendations. I think people do not stress upon this enough, and I will say कि please अपने professors के साथ
अखीर किस्म की दोस्ती कर लें और उनसे बस they should know you by name, they should know what kind of person you are in the classroom, they should be able to speak to your ability not just as a scholar but as a person overall. तो अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो pardon me, your applications, your recommendations should not only say, oh, this person got an A in my classes, this person is a very good student, this person is very studious. It should say, oh, this person is genuinely, a good scholar, a good colleague, a good friend. They have excellent sort of working habits and things like that. So please, if you can, find 3 people abhi se jo aapki recommendation likh sakte hain. I would suggest 4, but we'll go into that when we actually go through the application. Sorry. Okay, a couple of things. Danish can, of course, speak to this better because he does these tests for you folks. But GRE is needed, absolutely. Pandemic के दौरान पिछले से पिछले साल GRE उन्होंने mandate नहीं किया हुआ था. But that meant a lot more people applied, which meant a lot less people got selected somehow. So this year it is still required, and there are a lot of testing places you can go to. There's a lot of places you can sort of have help you apply. I know Kicksat literally does GRE ke tests, or just Danish bata rahe the ki it's very affordable as well. So I would suggest studying immediately because deadline beshak April mein hai. You will need a month or so of preparation at the minimum to get a good score. Unless you're genius. I was not, I'll be honest. I was doing like 2 full-time jobs at the time, so I wasn't able to study as much. So mera GRE score bilkul acha nahi tha. But I would suggest studying. Sorry, Danish, did you unmute yourself? Yeah, I did. I was just thinking, should I stop you there? But thank you so much for looking at that. I just wanted to share that our GRE session is starting from 13th February. And during this discussion that we are having right now, हमारे पास जो question answer session है, उस time के दौरान मैं आप लोगों के साथ link भी share कर दूंगा. And if you apply for our GRE session today, आपको 30% स्कॉलरशिप डिस्काउंट व्हाटएवर मिल जाएगा, which means आप 25,000 रुपीस के अंदर हमारा पूरा का पूरा GRE सेशन ले सकते हैं. It's a 6 weeks long course. It's taught by one of the instructors who is a LUMS grad and one who completed his masters from NYU AD. आपको उनकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी, बट आप अप्लाई कर दें हमारी रजिस्टर उस लिंक के ऊपर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. एंड जस्ट टू शेयर it with all of you, हम लोग up to 80% financial aid offer करते हैं, which means कि 25,000 सिर्फ आपसे तब लिया जाएगा अगर आप वो वाकई पे कर सकते हैं. And I think we are the only institution in Pakistan who does that. But minimum आपको 7,000 rupees GRE के सेशन के लिए पे करने पड़ेंगे और उसके लिए आपको फाइनेंशियल एड के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा. सो अगर आप आज रजिस्टर करते हैं या बाद में रजिस्टर करते हैं, आपको हम अपने फाइनेंशियल एड प्रोसेस के बारे में बता देंगे. आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे और उसके बाद we'll make the decision कि हम आपको कितनी फाइनेंशियल एड ऑफर कर रहे हैं. So just wanted to share that information. Yeah, that's excellent actually. Thank you so much. That's very relevant information. Especially because I don't mean to be that coupon lady कि oh my god coupon है जल्दी जल्दी रजिस्टर करो, but डॉलर के हालात सबको पता है. और अगर आप फुलब्राइट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपने GRE देना है, जो कि आपको देना पड़ेगा क्योंकि फुलब्राइट रिक्वायर करती है, फुलब्राइट actually released this code. You can screenshot this, so you can go to the website. It's available there as well. ये 2 codes हैं for the GRE mentor, which is like their course or something, versus GRE जो general test है, वो जो आपने अप्लाई करना ही है, जो सिलेक्ट करना है, उसके लिए आपको $50 ऑफ मिल जाएंगे, which I think at the moment is what 12,000 रुपया, जो कि रकम होती है अच्छी खासी. Listen, if you're going to apply, save your money. थोड़ा बहुत कुछ नहीं होता, कर लें. GRE, to answer some of the questions, is needed for both masters and PhD. Does not matter what you're applying for, you will need to have the GRE unless and until actually not even that case, you still have to take it. GMAT is an extra thing that they'll make you take, but GRE आपको देना पड़ेगा. Pehle there was no minimum score. Now this is a new thing. You have to have a minimum score of 145 is required on each section of the GRE examination. 2 sections होते हैं, or quantitative, qualitative, or basically the अंग्रेजी portion and the math portion. ठीक है, तो आपको 290 minimum score चाहिए होता है. Then TOEFL is only needed if you are called for the interview. If you want to do it right now, आप कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन normally TOEFL वो सिर्फ तब require करते हैं जब वो आपको interview के लिए बुलाते हैं. I would suggest अगर आपके पास time है और अगर आप वैसे भी apply कर रहे हैं US के अंदर और elsewhere,
तो आप TOEFL दे दें. Either way, it's going to help you. GMAT is only required for people who are proposing to study business or management, as well as any fields which may fall within the scope of offerings of a business school. If you're selected for the Fulbright, you may be asked to take the GMAT at a later date. अगर आप business fields में apply कर रहे हैं, don't take the GMAT right now unless you want to. Fulbright might ask you to do it later. Abhi ke liye, GRE and TOEFL, that's all you need to know. Again, if you want to use this code, please do. I would just recommend it to get $50 बच जाएगा आपका. Okay. Important dates to keep in mind. Applications normally January, February में खुलती हैं. इस दफा जल्दी खुल गई थी, which is great. Deadline is April 12th, so keep that in mind. It's only what, 2-ish months away. So itna time nahi hai, honestly. I would suggest starting it as soon as possible. Call for interviews start hoti hain 1 to 3 months after the deadline. So agar April 12 hai, you can expect to hear back in June, July maybe. Or final selection us interview section ke 1 se 3 mahine ke baad hoti hai. So I found out in October. And then I was going to go next year in the fall. So October 2020 के अंदर मुझे पता चला था कि October 2019 के अंदर मुझे पता चला था कि मुझे Fulbright मिल चुका है और मेरा प्रोग्राम 2020 की fall में शुरू हो रहा था. So this is the estimated timeline that you're looking for. There's a small suggestion here that I would suggest कि आप please थोड़ा सा carefully देख लीजिए कि please start your application earlier and submit it at least 1 week before the deadline. The reason I'm saying this is from first-hand experience. The website crashes, and by crashes I mean 1 to 2 days or the day off especially. इतने लोग अप्लाई कर रहे होते हैं कि वेबसाइट क्रैश कर जाती है और आप लॉग आउट हो जाते हैं, आपका प्रोग्रेस लॉस्ट हो जाता है, stuff like that. So keep all of this, all of your essays, everything in a separate folder, in a separate file, so you have it on hand, and then please apply earlier ताकि वेबसाइट क्रैश मत करे और आप परेशान मत हों. Okay. This is a basic sort of overview, ठीक है, of the application. एक ही application होती है, tension नहीं लेनी, एक application के अंदर सब कुछ cover होता है. You have to upload all your documents online, जिसका मतलब है high quality scans अभी से ले लें, including your transcript, your degree, every single thing. उसके अच्छे scans लेकर एक folder के अंदर बना लें with the names on it, preferably PDF format में अगर कर सकते हैं तो that would be best, I would suggest. And make sure they're not super heavy, like 25-30 MB ka file na ho, but keep that in a secure folder, like in a folder on your computer. Jitna bhi aap jaldi kar sakte hain, that's just better for you. You can list up to 3 universities, jiska matlab hai ki Fulbright will ask you कि आपके 3 preferences कौन से हैं. तो अगर आपने, for example, I know a lot of people like Ivy Leagues, Columbia करना है, Harvard करना है, और अगर आपने, for example, NYU करना है, तो फिर आप उसको list कर देंगे, especially with the program associated with it. But there's also a section to add more. 2 essays होंगे, personal statement and study objectives, और छोटे questions भी होंगे, but they're equally as important, I would argue, regarding your publications, work experience. 3 recommendations minimum होती हैं, and I would say again, don't wait till the last minute to submit your application because the website will crash. Here are some important things I would suggest that you keep in mind right now, actually, because कभी-कभी time लग जाता है. So you'll need a CV and a resume. One thing I will say, please, 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 do not put your photo on CVs or resumes. Do not put like excessive amount of personal data on your CV or resume. ज़रूरत नहीं है. 1 to 2 page में crisp, clean, बहुत अच्छा format इस्तेमाल करके आपने एक CV बनाना है और वो upload करेंगे PDF के अंदर. आपकी transcript, आपकी degree, and then GRE score. Now, if you have not taken the GRE yet, and by yet I mean April 12 अगर deadline है, आपने GRE नहीं दिया हुआ तब तक, तो then आप proof of registration भी add कर सकते हैं. However, I would recommend if you can take it earlier, just do, because अल्लाह ना करे अगर आपको फिर देना पड़ जाए तो फिर आप एक दूसरा proof of registration add कर सकते हैं, and then score आप उनको भेज सकते हैं. So this is an option in case you can't take it by the deadline. This does not say this there in explicit terms, but this is what I would suggest from personal experience कि आप important documents all क्या रखें. अपना passport अगर नहीं बना हुआ तो बनवाएं. अगर बना हुआ है तो make sure कि अगर आपका program 2027 में, for example, खत्म हो रहा है, then your passport cannot expire in 2026.
your passport cannot expire or in 2027 before your program ends or 2 months after the program ends. For example, अगर आपका May 2027 में program end हो रहा है तो आपकी जो date of passport expiration है वो October 2027 नहीं हो सकती. I would suggest 6 months से ज़्यादा अगर आपके पास time हो for the expiration of your passport, that is the best because that's just going to help you later on. Domicile बनवा लीजिए अगर आप बनवा सकते हैं. If you know about the FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो ऑनलाइन बन जाता है. आई थिंक 1000 रुपए लगता है ऑनलाइन और वो आपको डिजिटल भेज देते हैं इमीडिएटली नादरा की वेबसाइट पे. वो बना लें. अपने मैट्रिक, इंटर या ONA लेवल जो भी आपने किया हुआ है उसके रिजल्ट कार्ड्स की भी अच्छी हाई क्वालिटी स्कैन्स करवा लें. और एनी सर्टिफिकेट्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल एनी क्लब्स, एनी ऑर्गेनाइजेशंस, एनी अवार्ड्स, डीन्स लिस्ट फॉर एग्जांपल, ऑनर्स लिस्ट फॉर एग्जांपल, रोल ऑफ ऑनर्स, anything like that you have, uske bhi scans le lijiye. I'm also going to be looking a little bit at the oh, this is a great question. Somebody asked, can I apply for Fulbright if in April with incomplete transcript of 7th semester? Yes, you can. You don't need to have completed your degree, though it is recommended that you have. If you are in your last semester or your second last semester and you're expecting to graduate before the end of this year, for example 2023 के अंदर ये applications हो रही हैं, अगर आप इस साल के end तक से नवंबर दिसंबर में graduate कर सकते हैं और कर रहे हैं, then you can still apply, though I would recommend that you are already done with your degree. For example, this question says 8th semester will end in July. Yeah, that's fine because then you'll be able to apply. If you can send questions, I would recommend sending it to everyone so everybody knows what I'm talking about. Okay, couple more questions. I have a bachelor's GPA of 2.93 and MS3 above. Absolutely, you stand a chance. Like I said, if you have a good profile overall, again, my experience, I'm not speaking on behalf of Fulbright. I think agar aapka अच्छे publications या research experience है, अच्छे statements हैं, you have a good chance. I don't think there's any least GPA. I've heard of people getting the Fulbright with a 3 or 3.2 also. It depends on, I guess, your overall profile, like I said. Is IELTS acceptable instead of TOEFL? No, it is not. TOEFL is mandatory if you get selected. If someone has no publication, then I will actually address this in the application as well. You don't need to have a publication. लेकिन अगर आपके पास publications हैं, whether that's undergraduate journals or proper international peer-reviewed journals, it's just better. You don't have to have it. If someone wants to give GRE subject instead of general GRE. So GRE general is going to be needed, if I'm not wrong. We can go over the application again, just so I'm not misspeaking. But jahan tak mera khayal hai, general GRE is required. And can we apply in our 6th semester if our degree is completing in 2024 spring? No. The reason being ke aapki selection is saal ke end mein hogi and they will need your degree soon. So if you can't give them your degree by December, January maximum, then that will be a problem. So I would suggest ke in your 7th or 8th semester aap tab apply kare. I mean, nothing's stopping you. If you want to apply, you absolutely can. There's no harm to it. But I think that would just make it a little bit harder. So let me just stop sharing just for a second. My apologies. Sorry, Danish, what do you mean by with 5 years degree can they apply? I'm not sure, but I think जैसे कुछ लोग LLB करते हैं तो वो 5 साल की डिग्री होती है या MBBS डॉक्टर तो 5 साल की डिग्री है, तो I guess ये सवाल उसके हवाले से. बिल्कुल, हाँ जी. Then you absolutely can apply. There's no sort of recommendation कि आपकी किस किस्म की डिग्री होती है. You can have any kind of degree. In fact, they actually have an option. I'll just show you right now. Can you confirm if you can see this, Danish? Yeah, I can. Okay. Perfect. So this is the landing page. We'll talk a little bit about all of this later, but this is the landing page. ये sections हैं: application instructions, general information, study plan, education. You can just go on this and you check it. ये देखिए. So the graduate record examination, GRE, is required for all applicants. Please note, HEC tested documents are preferable with the application, but degree and transcript tested by the issuing authority will be accepted. So one thing I will say here is, if you get selected, you will need to present your HEC tested documents. अगर आपके पास इस वक्त डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट हाथ में fully नहीं है, तो बेशक अटेस्ट मत करवाएं.
लेकिन ऑफिशियल स्कोर्स आपको चाहिए होंगे. यानी अगर आपका ऑनलाइन पोर्टल के अंदर ट्रांसक्रिप्ट नजर आ रही है, डोंट यूज दैट. गो टू योर ऑफिस, जो एकेडमिक ऑफिस होता है, उनसे एक ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, बेशक इनकम्प्लीट है, वो निकलवाएं और वो इस्तेमाल करें. प्लीज डोंट यूज द अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट बिकॉज दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क इन जनरल, आई थिंक. सो GRE आई थिंक आपको रेगुलर वाला ही देना पड़ेगा, जहां तक मुझे समझ आ रही है इधर से. Okay, these are the instructions. Just read them very carefully. There are specific instructions here as well. Iske andar bhi we'll go into it while we're applying. Supplemental forms hote hain, supporting documentation hoti hai, and then this is how you have to send your scores through the code. So ETS ke through, ETS is the website, the program basically जो GRE और TOEFL दोनों करवाता है, उनका ये USCFP का कोड होता है, बल्कि IIE का भी एक कोड होता है. So you can send it to both. Just when you're taking the GRE, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि IIE का कोड अगर है, it will just save you money essentially later. GRE and GMAT is valid for 5 years, TOEFL is valid for 2. That's great. And then this is your sort of don't exceed the word limit. System may prevent you from saving contents. This is basic stuff. Okay. Let's start with the application. Sorry, we're using Danish's account क्योंकि मेरा account में मेरी पुरानी application पड़ी हुई होगी, I'm assuming, so I didn't want to use that. But thank you, Danish, for letting us use your name and your details. My apologies. Okay, this is your basic information. One thing I will say, if your name has changed or if your documents have different names, क्योंकि मुझे पता है काफी commonly होता है कि passport पे कुछ और लिखा हुआ है, शनाख्ती कार्ड पे कुछ और लिखा हुआ है, university के documents पे कुछ और लिखा हुआ है. Please fix that immediately, because that will be a huge problem for you in the Fulbright program itself. Your name on your passport and your ID should be the same as your name on your university stuff and your बाकी सारे जो documents आप apply कर रहे होगे उसके जरिए उसके अंदर होना चाहिए. Any differences in PhD prerequisites and master's programs? Yes, so there are some differences, considerably sort of important differences, but I can speak to those a little later, or I would better yet ask that you speak with somebody who's gotten the PhD through the Fulbright, or I can sort of arrange that with Danish. We can see if that would be something you would be interested in. How much important is volunteer experience? I'm asking this because some of the scholarships are focused on leadership skills. What does that say? I don't know why I can't read that. Achha. What things do Fulbright focus on, like GRE scores and publication? GRE focuses on publications, your leadership experience, your extracurriculars, and a bunch of other things. So let's go through this. और फिर उसके अंदर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन there's a lot of things that GRE will require. This is your basic information. आप कहाँ रहते हैं, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, blah blah blah. This is important. What application cycle are you applying to? This is going to be 2024-2025 because that's when your grant will be administered. Fulbright का masters के लिए आप apply कर रहे हो. What is your proposed major field of study? Now, this is also something that I think people get really confused about. अगर आप Fulbright के लिए apply कर रहे हैं, तो don't sort of be iffy. Be very clear कि आपने आगे क्या करना है. अगर आपको नहीं पता कि मैंने आगे एजुकेशन में जाना है या इंग्लिश लिटरेचर में जाना है, तो आप दो चीजें नहीं सिलेक्ट कर सकते. यू हैव टू हैव वन प्रपोज्ड मेजर फील्ड ऑफ स्टडी एंड देन उसके आगे आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा स्पेसिफिक एरिया ऑफ द फील्ड इन व्हिच यू प्लान टू स्पेशलाइज. फॉर एग्जांपल, अगर इधर एजुकेशन है और आपने आगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी में काम करना है, तो फिर आपने स्पेसिफिकली बताना है कि आई वांट टू वर्क विद इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी. और फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम्स की जरा efficacy test करनी है और आप उसके अंदर काम करना चाह रहे हैं, then you have to describe that specific area and remember it has to be 70 to 75 words maximum. अगर उससे ज्यादा होगा आपका content गायब हो सकता है. Pardon me if I have some allergies. Okay, future plans क्या है आपके? Describe the career you plan to pursue after completion of study or research in the US. For example, teaching, government, business, industry, blah blah blah. Also indicate if you will be returning to a formal employment or if you have been promised a position in your home country after completing a US training. So in my case, I was offered a position at my university as an instructor. So at the moment, I go home every summer, for example, and I do, I'm a visiting lecturer at this university, right? So that is just my example. अगर आप education में काम करते हैं, किसी company में काम कर रहे हैं और उन्होंने आपको verbally भी promise किया हुआ है कि आप master करके आएंगे तो फिर हम आपको job दे देंगे, then that is something you can mention here.
career plan का मतलब basically ये नहीं है कि आप बताएं कि in the next 5 years I want to do X, Y, Z. It's more general. Do you want to come back and start a business? Do you want to come back and do a job? Do you want to come back and teach? Things like that. So just have a general idea of how you plan on using the degree. By that I mean, अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हैं तो उस मास्टर्स को आपने वापस आके इस्तेमाल करना है. ये नहीं कि मैं शुगली मास्टर्स करने जा रहा हूँ और बस वापस आके फिर मैं ब्याह कर लूंगा or something like that. Don't do that. Be very specific कि आपने उसी जो आप एजुकेशन पे इतना पैसा लग रहा है आपका और Fulbright का whatever, that is going to be actually used. What they're looking for here in very particular, I will say, is a commitment to serving your country. So if you want to work within Pakistan, then be very clear where you want to work, because that's actually going to help you in sort of applying and getting the scholarship also. Okay. Educational institutions, this actually used to be a little different. अगर आप में से किसी ने apply किया हुआ है पहले से तो आपको शायद नजर आ जाए, but if not, मैं आपको बता देती हूँ. पहले एक ज़माने में degree name के अंदर सिर्फ ये नहीं होता था. So whoever asked about the 5-year programs, MBBS का option भी है, LLM का option भी है, BLLB का option भी है. So there's ACCA का option है, Masters का option है. So you can be as specific as you want. अगर आपका सिर्फ BA honors है, then just write BA, write 4. अगर currently enrolled हैं तो ये लिखें start date और completion date. अगर expected भी है, that's fine. Field of study लिखें, degree, GPA, all of that stuff लिखकर just mention this. Many years ago, there used to be an option of putting your intermediate as well. So you could write, अगर आपने FA, FSC किया हुआ है या OA level किया हुआ है, stuff like that, तो then आप add कर सकते थे. अब वो नहीं है, which is better, because then you can just focus on your undergraduate and your masters. अगर आप PhD के लिए कर रहे हैं, तो bachelor's भी डालेंगे और masters भी डालेंगे. This is also important, list of scholarships or fellowships held at present or in the past. This can be external scholarships. So for example, अगर आपको bachelor's या masters के दौरान कोई grant या कोई fellowship मिली हुई है externally, then you'll write this. अगर आपको university के दौरान कोई financial aid, कोई other dean scholarship या something like that मिला हुआ है तो आप वो भी add करेंगे. Does not matter if you had it in like 2 years ago, 3 years ago, as long as आपके bachelor's या masters के दौरान आपको ये मिली हुई है तो वो आप add करेंगे. So for example, let's say Dean's List Scholarship 2019 to 2022, for example, and amount is PKR 20,000 per semester. Okay, this is just one example of how you can write this. Okay, next is indicate any academic honors or prizes which you have received with titles and dates. Normally in universities, you'll have a magna cum laude, summa cum laude type option hoga, nahi to you'll have dean's list ya vice rector's list depending on what you are. I think dean's list or vice rector list type options hote hain. You'll also have और क्या होते हैं यार, बहुत सारे academic honors मिल जाते हैं आपको. For example, आपने अगर कोई roll of honor हासिल किया हुआ है, अगर आपने कोई publication की हुई है, अगर आपकी department ने आपको किसी gold medal के लिए nominate किया हुआ है, all of that will fit in here. Then list any books, articles, or theses published by you, especially in your proposed field or study. If posted online, please provide us with the URL. For example, अगर आपने undergraduate journals के लिए contribute किया हुआ है या कोई articles लिखे हुए हैं तो आप ना सिर्फ उसका नाम लिखेंगे इधर और date लिखेंगे, but आप उसकी URL भी add करेंगे if it's online. If, for example, your thesis was published in your university, then you can just mention that this thesis was published in my university and this is part of my, library and blah, 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 things like that. I know many people who don't have publications because Pakistan mein unfortunately itna trend nahi hai unless you're in the sciences कि आपकी publications हो. It's perfectly normal, it's fine, tension mat lein, isko blank chhod dein, it's fine. It won't negatively impact you anything. This is just a plus if you have them. List any professional societies, fraternities or other organizations. अगर आपने रोटरी में काम किया हुआ है, रोटरी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपने और क्या टीच फॉर पाकिस्तान, टीच फॉर ऑल समथिंग जो भी है उसका, अगर आपने उनमें काम किया हुआ है तो ऑल ऑफ दैट. Acumen for example is a big option. अगर आपने Acumen के साथ काम किया हुआ है, that's a big one. All of these
sort of memberships और अगर आपने काम किया है उनके साथ तो आप वो ऐड कर सकते हैं. I would even recommend अगर आपकी यूनिवर्सिटी की कोई organizations हैं यानी कोई NGOs हैं, कोई आपने फॉर एग्जांपल डिबेटिंग क्लब में काम किया हुआ है, राइट, आई वुड सजेस्ट कि आप वो भी ऐड कर दें, just because it's a good thing for you to add. Don't be dishonest, please, but if you can sort of look at all the work you've done and then take out the relevant stuff, वो आप इधर ऐड कर सकते हैं. Teaching experience, you don't need to have it. Again, अगर Fulbright की एप्लीकेशन में कोई क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मैंडेटरी है कि आपने किया हो. This is just a plus. टीचिंग एक्सपीरियंस का मतलब है अगर आपने किसी नॉन प्रॉफिट के साथ वॉलंटियर किया हुआ है समर कैंप. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट, यू कैन राइट दैट हियर. अगर आप एक मास्टर्स ग्रेजुएट हैं और पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं आप या पढ़ाया हुआ है पहले, यू कैन मेंशन दैट. इफ यू हैव डन बेसिक ट्यूशन पढ़ाते हैं अगर आप, तो फिर वो भी आप इधर ऐड कर सकते हैं. इट डज नॉट मैटर. अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर एक टीए थे या जो RATA जो शिप होती है, अगर आपने वो भी किया हुआ तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं. दिस इज अगेन नॉट मैंडेटरी, जस्ट अ प्लस. लास्ट थिंग ऑन दिस पेज इज रिसर्च. इंक्लूड एनी रिसर्च यू हैव कंप्लीटेड और इन व्हिच यू आर करंटली इन्वॉल्व्ड. दिस इज अ ग्रेट एक्चुअली सेक्शन. आई थिंक पीपल डोंट पे अटेंशन टू इट एज मच, और मैं इसलिए कहूंगी कि प्लीज बहुत केयरफुली देख लीजिए इसको. अगर आप मोस्ट पीपल एक्चुअली आप बैचलर्स और मास्टर्स के अंदर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी. मोस्ट डिग्रीज नाउ विल आस्क यू कि आप एक थीसिस प्रेजेंट करें, बैचलर्स के लिए भी और मास्टर्स के लिए भी. अगर वो पब्लिश हुई भी है या नहीं पब्लिश हुई, डज नॉट मैटर, राइट इट हियर. Any studies you've done that are very important, any papers you've done or projects you've done, your thesis, for example, even if you haven't finished your thesis, all of that, if you're currently writing it, wo idhar likhein, because it will help sort of add a little bit more, how do you say it, like support. अगर आपके स्टडी ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है कि आपने फॉर एग्जांपल लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज विद इन एजुकेशन को ट्रैक करना है, ठीक है, आप एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर जाना चाह रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं कि लीडरशिप एक्सपीरियंसेस फॉर स्टूडेंट्स, उनका क्या इम्पैक्ट होता है इन देयर करियर आउटकम्स फॉर एग्जांपल. तो अगर आप करंटली थीसिस के अंदर या किसी कोर्स के अंदर आपने कोई पेपर लिखा हुआ था व्हिच इज रेलेवेंट टू दैट, ऐड इट हियर सो इट काइंड ऑफ गिव्स देम एन आइडिया कि अच्छा ये इंसान 2 साल से इस चीज में काम कर रहा है, दे क्लियरली हैव एन इंटरेस्ट इन इट and then they want to pursue this later on as well. That's going to help you a lot. Again, if you have any questions, please just type it in the chat or tell Danish and I'm happy to answer it. Your current position or occupation, agar aap student hain, that's fine. You can just, can you write student here? Let me see. Yeah, so you can write student, graduate student, undergraduate, secondary school, elementary school teacher, jo bhi hai. Unemployed bhi hai, that's fine. Just be honest, write your current position. Occupation में आपने इस तरह करना है. So जॉब टाइटल आएगा फॉर एग्जांपल अगर आप मैनेजर हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड UGA, स्ट्रीट इज XYZ, सिटी इज दिस वन, अकोरा हटक नहीं यार, लाहौर कितने, चलो जो भी है डजंट मैटर. कंट्री आपकी पाकिस्तान है, श्योर. स्टार्ट डेट आपकी January 18 थी और एंड डेट आपकी है, एक्चुअली नहीं है, करंटली वर्किंग. सो यू कैन जस्ट राइट दिस एंड दैट्स गोइंग टू ऐड योर इंफॉर्मेशन. You should do it sort of with most recent being the first and then going back. अगर आपने 3 जॉब्स की हुई हैं तो आप जिस जॉब में करंटली हैं आप वो ऐड करेंगे, फिर पिछले वाली, फिर पिछले वाली. अगर आपने कोई जॉब नहीं किया हुआ, डोंट वरी. अगर उसके अंदर ये asterisk नहीं है. Sorry. Just one small thing for everyone. I know when Alina starts to add the details, आपको शायद वो सारी की सारी चीजें clearly नहीं दिखाई देती because security reasons की वजह से वो आपको visible नहीं है. So just listen to it carefully. It is making sense to me. I think it will also make sense to you. लेकिन Alina, for your information, I'm just telling you कि screen like हमें जो वो नजर आ रही है ना, screen share नजर आ रही है, उसके अंदर वो नजर नहीं आता whenever you type something और जो भी आपने Okay. तो वो just keep that in mind. वो उसका हम कुछ कर नहीं सकते, I guess. Okay, yeah. Thank you so much for letting me know. That's actually good to know. तो मैं कोशिश करूंगी कि फिर I can just explain this a little bit better. My apologies. Okay. So yeah, you're right. अगर आपको नहीं नजर आ रहा तो फिर that's a problem. Yeah, it's okay. चलो. लैंग्वेजेस की स्किल्स में आपकी मदर टंग अगर उर्दू है, पंजाबी है, सराइकी है, सिंधी है, जो भी है, डजंट मैटर, उसको ऐड करें. फिर अपनी सारी लैंग्वेजेस ऐड करें. एक जमाने में तो आप 10 लैंग्वेजेस भी ऐड कर सकते थे, बट अपेरेंटली दे ओनली गिविंग यू 4 की ऑप्शन. दैट्स फाइन. इंग्लिश फॉर एग्जांपल, उर्दू है, पंजाबी है और
कोई और अदर लैंग्वेज है, उसके अंदर अपनी स्किल को ऐड आपने करना है, रेट करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं लेकिन पंजाबी आपकी सो है, ठीक है, सो पंजाबी के अंदर आप रीडिंग कर लें गुड फॉर एग्जाम्पल, राइटिंग कर लें फेयर या बैड या पुअर, सॉरी पुअर इज एन ऑप्शन, और स्पीकिंग कर लें एक्सेलेंट. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट बी ऑनेस्ट विद योर लैंग्वेज स्किल्स और उनको बता दें कि आपने कौन कौन सी sort of काम किया हुआ है, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती हैं. दिस इज द एग्जाम सेक्शन. TOEFL, IELTS, GMAT, GRE. So remember, IELTS is not necessary. If you have taken it, that's great, but they will not consider it as sort of a supplement to TOEFL. आपको TOEFL देना पड़ेगा अगर आप सिलेक्ट होंगे, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी IELTS दिया हुआ है तो आप ऐड कर सकते हैं, TOEFL दिया हुआ है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, GMAT दिया हुआ है तो वो भी ऐड कर सकते हैं. उसके अंदर स्कोर्स ऐड करने हैं. Then there's GRE General and GRE Subject. GRE General is going to be necessary, I think. So I would recommend कि आप उसका हिसाब से जरा उसकी टेस्ट डेट लिख लें. अगर आपने अभी तक GRE नहीं दिया हुआ और आपको बस पता है कि आपका टेस्ट कब है, तो आप उसके अंदर उसकी टेस्ट की डेट लिख लें. दैट्स इट. वर्बल स्कोर अभी के लिए कोई जरूरत नहीं आपको ऐड करने की, अगर आपने नहीं दिया हुआ. अगर है तो फिर प्लीज ऐड कर लें. GRE सब्जेक्ट ऑल्सो इफ ओनली यू डन इट. ओके, देन इट्स ट्रैवल्ड, लिव्ड और स्टडीड. अगर आपने किसी और मुल्क में महीने से ज्यादा काम किया है, ट्रैवल किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो देन आपने ऐड करना है. ठीक है, दे विल, ओके, बी ऑनेस्ट. जब वो आपका पासपोर्ट लेंगे और सारी इंफॉर्मेशन, प्रॉपर एक बैकग्राउंड चेक होता है, उसके लिए यू हैव टू बी ऑनेस्ट. कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई आपने चीजें छुपानी नहीं है, बिकॉज फुलब्राइट हैज अ वेरी एक्सटेंसिव प्रोग्राम, तो वो काफी ध्यान से सब कुछ देखते हैं. ओके, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, दिस इज जस्ट गुड टू नो. आपके वालिद हैं, वालदा हैं, बहन भाई है, कोई दोस्त है, स्पाउस है, जो भी है, their emergency contact आपके पास होना चाहिए in your home country and in the US. In the US, it's not mandatory, but if you know somebody in the US who can sort of vouch for you and like say कि अच्छा अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो फिर I can be there for them, कोई दोस्त है या जो भी है, आप उनका नाम इधर ऐड कर सकते हैं. I'm going to take a little bit of a break and answer some questions. Okay. My degree is completing in January 2024. I am applying. I don't know. If you want to apply, you can. Just indicate कि आपको January 2024 में आपकी डिग्री मिलेगी. The reason I'm saying कि it's normally better if you already have your degree is because interview stage के लिए उसके बाद documents को, क्योंकि timeline बहुत strict होती है इसके लिए. अगर आप डिग्री टाइम पे नहीं दे सकते उनको और वो अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर आप शायद यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन मिस कर लें. तो my recommendation would be कि be very careful with applying and making sure कि अगर आप for example January 2nd को graduate कर रहे हैं, तो January के अंदर आप उनको in the next few days डिग्री दे सकते हैं कि नहीं. That's something I think you should be wary of. Remember, cycle applications का होता है, वो November October में शुरू होता है, university applications का in the US, और वो January February के अंदर normally या March में maximum, but mostly January के अंदर खत्म हो जाता है. So अगर आपकी डिग्री ही January में खत्म हो रही है, तो Fulbright might not be able to apply on your behalf. Any chances for someone having 2.5 GPA with a good GRE score? Absolutely, you have an excellent chance if you have a good profile. I have a question that through Fulbright we will be admitted to a university or we will apply separately. So you list your university preferences. Fulbright applies on your behalf to those universities, unless in very particular cases, आपको I think was it NYU or Columbia, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको कहती हैं कि आपने essays fill करने हैं या कुछ और fill करना है, but that's very rare. What type of expenses do Fulbright cover? Fulbright covers everything from your visa to your for example, आपको अगर Fulbright मिल गई है ना, और अगर आपने वीजा के लिए इस्लामाबाद तक जाना है, तो they will cover that trip. So even that, आपका प्लेन टिकट, आना जाना दोनों, आपका ट्यूशन फी तो सारी वैसे भी कवर करेंगे कि अगर आप जितना भी पैसा वहां लग रहा है वो आपका कवर करेंगे. अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदनी है तो वो भी वो कवर करेंगे. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दे विल गिव यू अ स्टाइपेंड बेस्ड ऑन वेयर यू गो. आपको एक डिसेंट स्टाइपेंड मिलता है कि आप गुजारा कर सकते हैं. Our official transcript is provided by university. How can we get it tested by HEC?
AGC की वेबसाइट के अंदर आप जाते हैं, वहां पे आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, and then you register for the attestation on the website. There are two ways to do it. You can either go in person or you can go, you can send it to them through TCS. मेरे ख्याल से वो उनका preferred provider है. तो दोनों तरीके से आप AGC टेस्ट करा सकते हैं. It's a little expensive, I think, or at least होता था, मुझे नहीं पता सस्ता हो गया कि नहीं, लेकिन 5-6 हज़ार रुपए लग जाता है या ज़्यादा. There is a requirement of coming back to Pakistan for 2 years. If meanwhile you apply for a PhD and get an offer, how would you go about that? You would speak to your advisor, your IIE ka advisor and your Fulbright advisor, and you would explain to them that this is, what's happening. That's what happened to me. So I am currently doing my PhD. There are ways to sort of do the 2-year requirements. So you can say कि अच्छा मैं PhD के बाद आकर अपने 2 साल का requirement कर लूंगी या कर लूंगा, or you can say कि मैं किसी और तरीके से waiver shaver जो भी है. But there is an option. What if I have done BE and MBA? What program should I apply for? That depends on you and what you want to do. Unfortunately, I can't sort of give you an idea of that. Just make sure whatever program you apply to is very relevant to your study. Do we need to make sure our selected university is recognized by HEC? Absolutely. If someone is not clear about specific area, then you need to. You need to be very clear about your specific area, because otherwise, apply kyun kar rahe hain, basically. Can we write PM reimbursement scholarship if someone get it? I don't know what that means. This is basically a scholarship program जो government की तरफ से है for people who have to pay their university fee but they cannot, तो वो उनको reimburse करते हैं उनकी fee अगर आपने किसी भी तरह से pay कर दी है, which I think is not an achievement. It's financial aid वाली चीज. आप उसको मेरे ख्याल में तो ये है कि आप उसको mention कर सकते हैं if you have nothing to add. But not preferably, because it's not really telling about you as a person and what you have achieved. Yeah, thank you. I think that's an excellent idea. Just add it if you don't have anything else to add, I suppose. Is it advisable to apply for Fulbright scholarship if one is switching fields for masters? Yeah, I know so many people who have STEM backgrounds जिन्होंने education में काम किया हुआ आगे. Does not matter. As long as you can justify why you want to switch your field and why you want to go into this new field, doesn't matter. I've written a personal statement oriented towards my experience in Azad Jammu Kashmir. My research topic is highlighted to Kashmir, highly political, refers to Pakistani role in conflict while discussing my experiences. Can it hurt selection chances? I'm going to be very careful with how I respond to this. As long as you don't say anything that can be taken to be malicious, then you're good. I hope I got that across. I think it's a great option अगर आप आजाद जम्मू कश्मीर के लिए काम कर रहे हो और उसके नजदीक आपका टॉपिक है, but just make sure कि आप जो लिख रहे हो वो instigatory ना माना जाए, if that makes sense. I ran a school of my own for 7 years. Can I add that? Absolutely. In fact, I would encourage it. How many drafts should we write for our personal statement or other experience? As many as it takes for you to be comfortable with it or feel happy with your progress. Please tell number of PhD positions offered by Fulbright. It depends entirely on the funding available. Sometimes it's 50, sometimes it can be 100. I mean, normally इतने नहीं होते क्योंकि कम लोग apply करते हैं. But I guess 20-30 तो होंगे minimum, ज़्यादा होंगे most likely. I am doing MPhil, completed my 2 semester. Can I apply? As long as I said, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आपका degree completely आपको मिल जाएगी by the end of the application sort of process. For example, अगर आपका interview हो रहा है July, August के अंदर, and you get selected by October, basically, अगर आपको October, November के अंदर degree मिल जाएगी, then sure. Otherwise, थोड़ा मुश्किल है. What if you're self-employed? That's fine. You can use that. Do we have to return after 1 year? So if your program is a 2-year program, then you have to return immediately after the 2-year program. If your program is a 5-year program, then you have to return immediately after 5 years. And year by year होता है. So अगर आपका 2 साल का program है, you have to return for 2 years. अगर आपका 5 साल का program है, you have to return for 5 years. HEC वालों को, sorry, PhD वालों को HEC के साथ एक bond भी sign करना पड़ता है. Would a paid trainee count as a job experience? It would. In research table, can we include technical report writing about an internship? No, I think that would count as your research experience. But if you think it was very important and that was actual research work, then you can add it. Can employer also write recommendation? Yes, they can. In fact, I would recommend that you get 1 recommendation from an employer also.
I am happy to have your questions at the end. Agar aap type nahi kar sakti, I'm perfectly fine with that. Let's just please remember your questions. And then, oh, sure, actually. So Danish says, absolutely. Mahmeen ya Mahmeen, agar aap abhi पूछना चाह रही हैं तो आप पूछ लें, please. Yes, I think I'm first of all I'm Mahmeen. I'm a male, so Mahmeen, sorry. if I can if I can ask at the end of your session, because I have 2 or 3 questions and it would take long. I have speech impediments. कोई मसला नहीं. So अगर मैं आपको थोड़ा सा favor पूछ लूं, लिख लें questions if you can. Because then it'll just be easier to go through them. I will make a note of this as well. So you say you have 2 to 3 questions. We'll keep time for that. Should we attest our degrees from HSC, from metric to masters? Metric FSC की जो आपकी सनद होती है वो HSC नहीं attest करती, वो करती है. Sorry, I'm forgetting the name. Oh my God, Board of Secondary Education. BICE Lahore. BICE Lahore ke liye karti hai, but there's other organizations. So my apologies if I'm misspeaking, but metric FSC या inter O level की सनद अलग attestation होती है और masters or bachelor's HEC करेगा. Can you guide us about question statement? Absolutely, I will. The federal government financial grant is given to only students securing 80+% score, so technically it qualifies as achievement, I guess. Yeah, it does qualify as an achievement. Perfect. Can you share some samples regarding personal statement? I don't know if I can share a sample because that's very personal, but Danish will also speak about this later on. Agar kuch logon ne one-on-one sort of guidance chahiye hogi, then we can talk about that with that. I'm studying on 70% scholarship at my university. Do I need any letter as proof or can I directly state it? You can directly state it. They will not ask for proof. If you have proof, it's always better. And I'll show you where to put that information. Let me make a note of that as well. Proof of scholarship. ठीक है. वो एक option आएगा बाद में हम add कर सकते हैं. Does anyone having an unusual aspired major be something to worry about or consider any less? No, not at all. As long as it's a major that's reasonable, like, not, I shouldn't say reasonable. I don't think that's the right word. I know people who apply for music and dance, etc. So you can apply for anything. It depends entirely on you. My degree is going to end in the June. I'm not sure my university provided me with a degree at least after a year of graduation. That's concerning. अगर आप apply कर रहे हैं तो फिर मैं कहूँगी कि university के पीछे पड़ जाए. And then that's the only thing I can say. Okay, back to the application. Sorry, I took so much time in answering the questions, but this is number one of the most important parts of your application जो लोग बहुत tension लेके करते हैं. Tension नहीं लेनी. Honestly, this is far more simple than you're sort of maybe understanding it as. Write a clear and detailed description of your study/research objectives and give your reasons for wanting to pursue them. Be specific about your major field and interest within the field. Describe the kind of program you expect to undertake and how your study plan fits in your previous training and future objectives. Okay. Don't mention US universities. Please don't do that in this. It's just going to make you lose word count. A couple of things to keep in mind. If you are planning on going into law, one example, right? Don't just say, मैंने masters करना है law के अंदर और मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ because मैंने आगे काम करना है law के अंदर वापस आकर, and that's why it's important. No. If you want to go into law, what kind of law? Number one. Why that kind of law? What you want to particularly specialize in that law? For example, I know people do a lot of work in human rights law, right? So आप अगर कहते हो कि मैंने human rights law के अंदर काम करना है, then specifically within that, what are you interested in? Are you interested in sort of working with people who are domestic violence survivors? Are you interested in working with refugees? Are you interested in working with हमारे जो gender and sexual minorities हैं उनके हकूक के लिए अगर आप काम करना चाह रहे हैं? When I say be specific, I mean be very specific about what you want to study. जब आप ये करेंगे तो for example, you write your, okay, this is my degree, this is my study objectives, which basically means what you want to study and sort of what you want to learn. There's a big difference between the two.
What you want to study will mean the kind of coursework you're hoping to take. What you want to learn is like your takeaways. मैं at the end of this degree चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं अगर एजुकेशन में काम करें तो मैं बच्चों के लिए एजुकेशनल गेम्स बना सकूं पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल, राइट? And then linking that to what kind of program you expect to undertake. Don't say, oh, a very good program with very good teachers. No, a program that is sort of that specializes in my area of specialty, a program where the faculty specializes in my area of specialty or my area of interest, and what you want to research on. So that's one main thing, your research here. So thesis/project. अगर आपका final project है या thesis है, write it here. Okay, how is your study objective? यानी आपने जो degree pursue करनी है और उसके अंदर specifically क्या जो आपने पढ़ना है और सीखना है, और जो आपने specific kind of program आप उसके लिए apply करना चाह रहे हो, उसके अंदर आप end में क्या करोगे? Are you going to research on, you know, how students respond to educational games if you're applying to an education program? Or are you going to create a game, right? Something specific like this. I am happy to share my study objective. I can try to find it. And if we have time at the end, I can share that with you. But basically this means you very clearly define कि मैंने ये degree करनी है, इस वजह के लिए करनी है, ये सीखना है उसके अंदर, और उसके बाद मैंने during the degree, this is what I want to work on in particular. The reason being, this will be used to find your fit. अगर आप इसके अंदर काम करना चाह रहे हैं on, like I said, education technology, I know a lot of people जो Columbia जाते हैं education technology के degree के लिए. It's a master's in edtech, right? Or learning game development, things like that. If you are specific enough in your study and research objectives, then this can be used for Columbia or for that other universities you're applying to show those universities कि यार this person is clearly interested. उनका ना सिर्फ interest है, पर उन्होंने पहले ऐसा काम किया है और वो उनके clear future objectives हैं. For example, ये देखिए, explain how your study plan fits in with your previous training and future objectives. पिछला आपने कोई काम किया हुआ है, कोई जॉब की हुई है, कोई रिसर्च की हुई है, वो ऐड करेंगे आप. फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स हैं अगर आपके कोई कि आपने वापस आके एक स्कूल खोलना है, या फॉर एग्जांपल वन पर्सन हियर सेड कि मैं अपना स्कूल चला रही हूँ फॉर 7 years. Mention that and say कि this degree is going to help me later on in sort of running my school. So be as specific as you possibly can, because it's going to help you a lot in sort of getting the scholarship, but more so than that. Sorry, does my camera keep going out? It's okay if it does, No. but okay. Okay, so just be as specific as you possibly can. This essay is going to do 2 things. एक, ये Fulbright को बताएगा कि आप एक अच्छे scholar हैं कि नहीं, और दूसरा, यही essay आगे इस्तेमाल किया जाएगा in conjunction with your application universities के लिए, जो universities देख रही होंगी कि आप अच्छे candidate हैं कि नहीं. Second thing, this is another one of the most important ones जिसके लिए लोग डर जाते हैं. It's the personal statement. Now, okay, there is no right way to write it. अगर आपको कोई कह रहा है कि फॉर्मेट इस्तेमाल करें, कि पहले कहेंगे मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, मैंने ये किया हुआ है, कोई फॉर्मेट नहीं होता. आपका अपना यूनिक राइटिंग स्टाइल is what you need to focus on. For example, इसमें क्या लिखा हुआ है? It's a narrative statement. Narrative statement का मतलब है कि आप actually narrate कर रहे हैं. ये नहीं कि I mean, how do I say it? My name is XYZ, I want to do XYZ, and then that's it. A narrative statement will talk about you as a person, आपकी history, आपका, you know, life story, आपकी achievements, आपकी education. It should not be a mere listing of facts. अगर आप अपने ऐसे के अंदर लिख रहे हो, मैंने ये किया हुआ है, फिर मैंने ये किया था, मुझे ये scholarship मिली, मुझे ये हुआ, वो आपके CV के अंदर है. They don't care about that. They need to know who you are as a person. ठीक है? उसके लिए आप add करोगे, it should include information about your education, practical experience, special interests, and career plans. Describe any significant factors that influence your education or personal development. Comment on number of years of practical experience already completed in the field in which academic work will be done. Again, do not mention specific universities. Here, if I can use your example, actually, someone in the questions mentioned कि
they're working on Azad Jammu Kashmir, for example. अगर उन्होंने अपनी नैरेटिव स्टेटमेंट लिखनी है, उसके अंदर वो ये सिर्फ नहीं मेंशन करेंगी कि मैंने लोगों के हकूक के लिए काम करना है या मैंने रिसर्च करनी है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अंदर, ठीक है, वो ये मेंशन करेंगी कि उनका बतौर एक रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर फॉर एग्जांपल, राइट, उनके ऊपर क्या ऐसा बीती थी, क्या उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे जिसकी वजह से वो इधर इस पॉइंट तक आई हैं, जिनकी वजह से वो ये रिसर्च करना चाह रही हैं. So it needs to do more than just list your achievements. It should be a story of your life. Every time I say this, I'm trying to sort of explain ke think about a room of people. 5 से 10 लोग बैठे हुए हैं, वो आपकी स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं. Your statement should show them what kind of person you are. It should not be just your achievements. It should show you कि यार मैं एक kind इंसान हूँ, मैं एक hard working इंसान हूँ, मैं एक मोटिवेटेड इंसान हूँ, मैं एक अच्छा दोस्त हूँ, मैं एक अच्छी स्कॉलर हूँ, मैं एक मैं एक एक्टिविस्ट हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, ठीक है. एंड देन एवरी टाइम यू से समथिंग, प्रूव इट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कह रहे हैं कि मुझे एजुकेशन का बहुत शौक है, ठीक है, मैंने सारी उम्र एजुकेशन में काम किया है, मैं इसके अंदर ही काम करना चाह रहा हूँ आगे. शो इट. आई began working in education 5 years ago. I did this training, then I trained people, then I started my own organization, and now I'm here, right? So you're making a claim, which is कि मैं education के लिए passionate हूँ, and then you're justifying it by explaining exactly how that works, if that makes sense. Again, personal statement is going to be used not just for Fulbright. So Fulbright आपको evaluate करेंगे personal statement को देखकर, but also if you get selected, यही पर्सनल स्टेटमेंट आगे इस्तेमाल की जाएगी आपकी एप्लीकेशंस के अंदर. सो नॉट ओनली फुलब्राइट, बट जिन यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर रहे होंगे या फुलब्राइट जो आपके लिए अप्लाई कर रही होगी, वो इसी पर्सनल स्टेटमेंट को देखेंगे. सो बी एज ऑनेस्ट एज यू कैन, बी एज, don't be humble. I will say, if you are genuinely a very amazing person and you've done amazing work, don't be humble about it. अगर हम अपनी तारीफ नहीं करेंगे तो इनको हमारी तारीफें कौन बताएगा? कोई आपके लिए एडवोकेट नहीं कर रहा होगा, आपने अपने लिए खुद एडवोकेट करना है. So be as honest and transparent and be as sort of proud of yourself and your achievements as you possibly can. Again, as Danish said, we can sort of work out on, if people need one-on-one sort of help later on, we can work on that as well. But this is one of the main things. फिर हम आते हैं जी रेज्यूमे के अंदर. आपने इधर अपलोड करना है, पीडीएफ के अंदर होगा, बेहतर होगा. ट्रांसक्रिप्ट इधर आएगी आपकी. सो नोटिस के इधर एस्टेरिस्क है, जिसका मतलब है ये नेसेसरी है, डिग्री के अंदर नहीं है. दिस इज बिकॉज समटाइम्स आपकी डिग्री आपकी एजुकेशन के कंप्लीशन के बाद मिले. मैंने भी जब अप्लाई किया था, मेरी फाइनल डिग्री मेरे हाथ में नहीं थी. मुझे डिग्री उस साल के नवंबर में मिली थी, and then मैंने उनको दिसंबर में दी थी. So I got the Fulbright on October 6 of 2019. I graduated with my convocation on November and I got my degree the same day. And then मैंने उनको सारी attestation के साथ दिसंबर में दी थी. As long as आप उस timeline को follow कर रहे हैं, you'll be fine. डिग्री ऐड करने की जरूरत नहीं है. GRE score, this is important. इधर देखिए asterisk है, which means कि mandatory है. It says you must have taken the GRE test before the application deadline. Ideally, should have your test score uploaded. If you do not have your score report by the deadline, you should upload proof of registration with the application showing that you took the exam before the deadline. So you still have to take the exam before April 12. बेशक April 10 को आप दे रहे हो, as long as आपके पास अपना proof of registration है, तो आप इधर ऐड करना जरूरी है, mandatory है. फिर आपकी टेस्ट स्कोर्स हैं, this is optional. अगर आपने TOEFL IELTS वगैरह दिया हुआ है तो आप उसके स्कोर्स इधर ऐड कर सकते हैं. And lastly, additional upload page. This says optional, but I would recommend कि आपने proof of scholarships, for example, अगर आपको जो somebody was mentioning कि आपके पास 70% आपको financial aid या scholarship मिल रही है, उसका paperwork अगर आप ले सकते हो university से तो वो ले लो. Any certificates of achievement, any work experience, anything like that, any certificates, scan them and make them into one PDF. Upload it. It's not necessary, but trust me, it makes a huge difference. मैंने 20-25 लोगों को mentor किया हुआ है Fulbright के लिए already, माशाल्लाह. If I'm not wrong, 10-15 को मिली दी है Fulbright, and I've always recommended to them कि अगर आप जितना भी ज़्यादा proof of your achievements attach कर सकते हैं,
प्लीज करें, इट विल ओनली हेल्प यू. देन आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिर वो मांगते हैं, CNIC मांगेंगे, मैरिटल स्टेटस मांगेंगे और डिपेंडेंट्स मांगेंगे. सो कीप इन माइंड, डिपेंडेंट्स का मतलब सिर्फ बच्चे नहीं होता, स्पाउस भी होता है. इफ यू आर मैरिड एंड यू गेट द स्कॉलरशिप, आपको मिलता है J1 which is a specific kind of student exchange visa, and आपके spouse और बच्चों को मिलता है J2, that is for spouses or partners or dependents of the J1 holder. This, if you have a partner जो आपके साथ जा रहे हैं या जाना चाह रहे हैं और आपके बच्चे हैं, तो आप उनका नंबर, जितने लोग हैं वो लिखेंगे. वालिदैन आपके काउंट नहीं करेंगे unfortunately, just your spouse and children. If you have a physical disability or any sort of impairment, you have to mention here. If you want to specify, you can. Unfortunately, they do not give you an option of other forms of sort of impairments or disabilities. For example, मुझे ADHD है, मुझे बहुत late diagnosed हुआ था, लेकिन they won't sort of, they count a learning disorder, but not necessarily other forms of things. So if you want to be specific, you can write other, and you can be sort of clear about this, right? So yeah. And then other scholarships, if you're planning to apply for fellowship, scholarship, assistantship, or other educational grant from another organization, then mention this. It says this information will not prejudice your application. देखो, लिखना तो लिख लो, जरूरी नहीं है. So even if you're applying to other degrees and other fellowships, you don't need to mention it. Okay. Sorry, I don't know how to do this. Not applicable. Okay. Next. अबे ठीक है. Zero yaar. Sorry, the application can be a little annoying sometimes. References, minimum 3. This is important. Somebody asked, can your employer write your recommendation? Yes, your employer can write your recommendation. यहाँ पे 3 लिखा हुआ है. Like I said, I've mentored a lot of people and sort of helped a lot of people apply. I have always suggested 4 references. 3 academic, 1 professional. It will not hurt you अगर आप एक extra recommendation ले लेंगे. Recommendation के तरीके होते हैं, ठीक है? It cannot be just, 2 paragraphs लिखे हुए हों. आपको पता ही है, आपके professors के पास कभी-कभी time नहीं होता, तो फिर वो एक general सा उन्होंने एक format बनाया हुआ होता है, वही आपको वो दे देंगे. I would recommend उनके पीछे पड़ जाए, उनसे कहें, please write me a really good recommendation, which means be specific. So for example, अगर आपका professor कह रहा है, I'm so sorry, I know we're over time, but I'll try to wrap this up as soon as I can. अगर आपके professor कह रहे हैं कि Aisha नाम है आप में से किसी का, ठीक है? Aisha is a very diligent and hardworking person. Don't just say that. Show me how. So if Aisha is a diligent and hardworking person, then Aisha showed me this by always having her work on time, going above and beyond in the classrooms, speaking in the class and sort of contributing to the discussion, helping her fellow classmates with difficult assignments, sort of volunteering for extra projects or sort of other forms of things. All of this is going to help. So agar aapka basically any single thing that you can think of that is going to help you, वो आप recommenders को कहें कि आपके letter of reference में add करें. I will suggest again 4 please. अगर कर सकते हैं तो please 4, वरना minimum 3. There's 2 ways. One is कि वो आप उनका basically their नाम, phone number, email address, or I think mailing address add करते हैं there. So you probably won't be able to see it, but it says family name, which is your last name, first name, position, यानी अगर manager हैं आपके या professor हैं, उनका address, उनकी city, उनका state या province, postal code, country, telephone, and email. One more thing, when you do recommendations, please try to use their official email addresses. For example, मेरा अगर है alinaahmed@gmail.com, that is not my official email address. My official email address is alina.ahmed@uga.edu. For example, make sure you use their professional addresses so it looks like these are professional people. One is of course कि आप इधर ऊपर उनके references add कर लेंगे with this button. Second is कि आप उनको एक form होता है, इधर से आप download करते हैं, वो आप referees को भेजते हैं, वो उसको fill करते हैं, वो courier करते हैं. Don't do that, takes too much time. अगर कुछ गुम गया तो it's just going to be a problem, I suppose. Then there's personal information too. Proposed length of stay, अगर PhD है तो 5 years, Masters है तो 2 years. How did you hear about Fulbright? You can write anything. अगर आपने इनमें से किसी एक में काम किया हुआ है, यानी global UGrad is जो undergraduate exchange है, अगर आपने वो किया हुआ है तो all of this
mention this, please. USA, Pakistan professional, jo bhi hai. Authorizing of release of information, that's fine. You have to sign this, it's mandatory. Okay. Two last things, sorry, because I know we have not a lot of time. Funding. Agar aapke paas funding nahi hai, doesn't matter, write 0, 0, 0, 0, 0. I would recommend write 0 anyway, so Fulbright has to pay for all of you because they can. You don't have to spend your own money, don't spend your own money. Last thing is university preferences. You are allowed to mention 3 preference number, yani 1, 2, 3 ki order mein. University ka naam, department ka naam, degree ka naam, specialization area, specific reasons / contact. Iske andar aayega कोई particular professor है जो इस सब्जेक्ट में काम करते हैं जिनमें आपका बहुत इंटरेस्ट है और वही चीज आपने स्टडी ऑब्जेक्टिव्स में लिखी हुई है तो वो आप इधर लिखेंगे. यू कैन लिस्ट 3, हाउएवर यहाँ पे आप 5 या 3 और भी ऐड कर सकते हैं. And then if you've already applied to other universities, then you can add that as well. Okay, sorry that was so long-winded, but that's basically all of the application. And पे बस review and submit होता है. And Danish, go ahead. I know we have some questions. Yes, we will move on to the questions. And before that, I just wanted to share 2 things. One about GRE. I just told you all कि आप लोग GRE के लिए अगर आज apply कर देते हैं for our session. मैं GRE preparation की बात कर रहा हूँ, not for the GRE test. जी मामीन मैं आपको करता हूँ अभी. आपको मैंने एक email send की है. उस email के अंदर link मौजूद है. आप आज ही apply कर दें. You don't need to write that you were part of the session. Automatically, anyone who applies today, हम उनके लिए 30% discount apply kar denge. So make sure that you are applying. Secondly, about the personal statements, if you become part of our GRE sessions, so I have requested Alina, बल्कि मैंने Alina से ये request नहीं किया, Alina ने मुझे खुद offer किया है कि मैं कुछ students की personal statement review कर सकती हूँ, उनको one-on-one इस हवाले से, सिर्फ personal statement के हवाले से mentor भी कर सकती हूँ. So जितने भी students हमारे GRE session का हिस्सा बनेंगे, उनमें all the people who will be, attending all the sessions, they will be performing well, यानी वो अपनी effort show कर रहे होंगे. So हम उन सबको ये मौका देंगे कि वो अलीना के साथ one-on-one राब्ते में आ सकते हैं. Maybe we can create a WhatsApp group or whatever Alina thinks is better. For rest of you guys, even if you I don't want you to feel कि हम वो exclusively सिर्फ Kicksat के अगर आप GRE session attend करते हैं तभी आपके लिए opportunity available है. हमारा जो Facebook का group है, अगर आप उसको join कर चुके हैं, तो उसमें Alina ने मेरे साथ share किया कि there are a few other people who also like to support people like you अगर वो Fulbright के process के अंदर है. So उन लोगों को हम अपने Facebook group में add करेंगे and वो जाहिर बात है अपने time के हिसाब से वो आपसे खुद directly communicate करेंगे and they can help you guys. But हम officially ये कर सकते हैं कि during the GRE session, whoever performs well, whoever is really working hard, हम उनके लिए ये opportunity आप लोगों को provide करेंगे. So that is it from my side. Thank you so much for joining the session. We will move on to the question answer session. I hope कि बहुत ज़्यादा सवालात नहीं होंगे. We will start with Mahmeen and we will move on. Mahmeen, I am requesting you to open your mic and speak up. Thank you very much for giving me time. So sorry, I'll be a little long because I have a little nausea and I'm unable to properly summarize. So first question is, I'm a final year law student and I have to basically apply for a master's at another institute which is basically associated with US government, United States. However, the thing is that it is situated in Germany. The institute is in Germany, whereas it is associated completely with United States. And so I wanted to ask, basically the jurisdiction is in Germany and the institute is of US itself. So what kind of scholarship would I be applying for? Would Fulbright be applicable for it or not? Another question, I trained as a firefighter, basically in civil defense, and I scored a number of certifications. If I can turn on my camera, pardon, yes. So these certificates are these trainings are like a few months long to lasting or minimum of say 3 or 4 weeks. So would these course programs also count as either work experience or some other achievement in what category? Basically, because they are also theoretical exercises which one has to pass out from. And
Another thing, sorry, I forgot the name of the institute that I want to apply for in Germany is George Marshall Center. So it is a US institute, but it is situated in Germany. That I'm quite confused about. How do I apply for masters through my Fulbright scholarship program? And another problem I'm facing is that basically I want to pursue my masters in security studies. The problem I'm facing is that every university curriculum I search online for, each different university in every country has a different name for security studies. They have a completely kind of a weird jargon for it, which I'm feeling that if I might try to write try to specify as a degree in my Fulbright application online, I won't be able to specify it. So how would I be able to circumvent through it? And another thing is about recommendation letters. So one of my recommendation, two of my recommendation, actually two recommendation letters of mine have a few punctuation mistakes, and I can't blame the seniors for it, because all of these letters are, after all, somehow they go through stenographers or whomever, and then they are signed by the recommenders. So what impediment would that be creating for me? Thank you. Okay. Thank you so much for your questions. I'll try to answer them all to the best of my abilities. Number one, recommendation के अंदर punctuation errors हैं, it does not matter. They won't care about it. Number two, security studies के different names. Actually, this will apply to a lot of people. So for example, if you're applying for education technology programs, every university has a different name for the program. Same with political science, same with some other sort of humanities ke programs. Doesn't matter as long as your university and the degree and sort of the specialization जहाँ पे आप लिखते हो, अगर उसके अंदर आपने थोड़ा mention कर दिया कि it focuses on XYZ, then it will be fine. As long as you're not saying एक में कि मैंने इधर English literature पे काम करना है और इधर मैंने humanities के अंदर musicology पे काम करना है. As long as it's not very different and they're like in the same ballpark, it will be fine. Lastly, sorry, two more things you said. Your institute is in Germany, the George Marshall Institute. Unfortunately, I don't know. I'm very sorry. मुझे इतना पता नहीं है इसके बारे में. जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपको फिर भी apply कर लेना चाहिए, because it will just be better कि आपको फिर वो fund कर लें. बेशक वो Germany भेज दें आपको उसके through. But otherwise, I'm not sure if that would be under the jurisdiction of Fulbright. Last thing you said was कि आपने civil defense के वो certificates वगैरह हैं. I don't know where it would fall. Maybe it would fall under achievements. I would have to look at the exact certificate and stuff to answer that better. But just make an educated sort of decision अपने हिसाब से कि where do you think your experience would be most impressive, and then do that. So let me just breeze through all the questions, Danish, I promise. Okay. Does Fulbright provide assistance to only STEM-based programs for masters? Do candidates in BS fashion design and want to pursue in the same field get assistance? Absolutely. I went in philosophy. सबसे useless जो एक discipline है, मैंने उसके अंदर अपना masters किया है और bachelor's किया था. कोई मसला नहीं. As long as you have STEM के लिए, of course, they will prefer more people in education and developmental economics and stuff. और उसका वजह ये है कि वो चाहते हैं कि जब आप वापस आओ इस मुल्क में तो फिर आप benefit कर सकते हो अपने fellow citizens को. I get that, but that does not mean कि आपको assistance नहीं मिल सकती. As long as you're a good candidate, you have a chance. I want to know what if my field is not offered by Fulbright. Fatima, could you elaborate what kind of field this is? Because I'm not sure. I think almost all fields are offered. Okay. Any specific format to be followed for Fulbright resume? No, you can use any format as long as it's a clean, acha format that is sort of easy to read and not 5 pages. Please don't make a 5-page resume unless you have like 20 years of experience. What if we only have email as verification? Can we add its screenshot? What if you only have email as verification? What does that mean? Okay, and what about online courses? Where should we add that? If you've done any online courses, then you can add that in your extra achievements or work experience section. If a person gets his degrees right before some days from the deadline, is it mandatory to get arrested from HEC? Yes, it is mandatory.
need to apply separately to our preferred universities, or will that be via Fulbright? Fulbright will apply on your behalf unless that university specifically asks you to apply. Kindly tell how much time is required for GRE preparation. Danish can answer this a lot better. In my experience, I say month and a half is minimum. Please suggest maximum minimum time for preparation, month and a half. If we have GRE test after the application deadline, then what should we do? Schedule it for earlier because you need to take it before the deadline. And secondly, can we merge our educational certificates or skills licenses in the PDF that we will upload on the additional upload page? So if you have educational certifications, अगर आपकी degree और transcript हैं, वो आप separately उन्हीं sections में add करोगे, but बाकी आपके जो educational certifications और licenses और skills हैं, वो आप absolutely merge करके end पे डाल सकते हो. Sorry, I spoke a lot. My apologies, but I think I've answered almost all the questions. All right. Thank you so much, Alina. I think we have answered all the questions. And if you guys still have questions, I would request keep time काफी ज़्यादा हो गया. So we would like to end the session. It's 30 minutes over time. So you guys can send all the questions as posts in the Facebook group. हम उसको respond करेंगे और आप लोग एक दूसरे को भी respond कर सकते हैं because we are all not experts. जितनी information आप लोगों को online मिल सकती है, हम अलीना के पास थोड़ी ज़्यादा है because she has been through the process. हम बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं, इस वजह से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. सो वी नीड टू सपोर्ट ईच अदर. एक दूसरे की करेक्शंस भी करते रहेंगे, आप वहां पे सवाल पूछते रहें. एंड इंशाल्लाह अलीना जिन लोगों को सजेस्ट करेगी, आई विल ऐड देम इनटू द व्हाट्सएप ग्रुप, इनटू द फेसबुक ग्रुप, और वहां पे हम उसके हवाले से डिस्कशन कर सकते हैं. कुछ लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि जीआरई की तैयारी कहाँ से की जा सकती है. तो किकसैट is the place. You guys have the link in your emails. उसको देख लें. अगर फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो you guys can get in touch with me. आप लोगों के पास contact number मौजूद होगा through the emails जो आप लोगों के receive होंगी. For some people, I also reach out to them on WhatsApp as well. But thank you so much everyone for joining, and especially thank you Alina for giving this session. And I think you covered almost everything about Fulbright applications. So all right everyone, thank you.